welcome to Global Online Kannada. Friends, this is our lecture number 4 on teaching aptitude. So in this video we are going to discuss some topics, and if you want to join our full crash course you can contact us. So in this video we are going to discuss about Bloom's taxonomy. ಸೊ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಾನಮಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ಲೂಮ್. ಸೊ ಇದು ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೇ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು 1956ರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತಂದರೆ it is a set of 3 hierarchical models used to classify educational learning objectives into levels of complexity and specificity. So here Bloom's has classified the educational objectives into 3 hierarchical stages. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಮ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು 3 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 hierarchical stages are: one is cognitive domain, then affective domain, another one is sensory domain. ಈ 3 ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದು 3 ಹಂತಗಳು: ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಹಂತ, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇದು ಸೆನ್ಸರಿ ಡೊಮೇನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೊಮೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್. ಸೊ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೊಮೇನ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಜನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ನ್ಯೂ ವರ್ಜನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಜನ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್, third stage is application, fourth is analysis, synthesis, and the last stage is evaluation. So this is new version. So new version is remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating. Then one more stage is creating. So this is about new. Please remember both the versions here. So ಈ ಎರಡು ವರ್ಜನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. So let us discuss the stages of cognitive domain. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಸನ್ನು ನೀವು ಈ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಜ್. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ remembering the facts, terms, basic concepts or answers without necessarily understanding what they mean. So here students are just going to remember whatever they have studied, yes, and they are not going to understand the things here, whatever they have crammed the facts or information. So just they are going to recall here. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಏನನ್ನು ಓದಿದ್ರು, ತಾವು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಓದಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತಂದರೆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ICT, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ categories. So here they are going to recall their knowledge on all these things. So ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಜನರಲೈಸೇಷನ್, ಥಿಯರಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು remember the learned information related to principle, theory, structure, generalizations, etc. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ
ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನೇಮ್ ದ 3 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 3 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ನ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಪಲ್ನ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ it involves demonstrating an understanding of facts and ideas by organizing, summarizing, translating, generalizing and giving descriptions and stating the main ideas. Here the students are going to understand the things and they are organizing the material. Yes, after the organizing they are going to summarize it and they will translate it in their own language and they will give explanation for that. Then they are going to state the main ideas of that. So here ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, summarize the identifying characteristics of golden delicious apple and Granny Smith apples. Yes, there are 2 types of apple. One is golden delicious apple, another one is Granny Smith apple. If I ask you to identify the characteristics, yes, students have understood the characteristics, so they are just going to tell these characteristics in their own words. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ golden delicious apple ಮತ್ತು ಗ್ರೇನಿ ಸ್ಮಿತ್ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಆಗಲೇ ಈ 2 ಆ್ಯಪಲ್ಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then the third stage is application. So application involves using of acquired knowledge, solving problems in new situations by applying acquired knowledge, facts, techniques and rules. So in this stage the students are going to use their knowledge in solving the real life problems. Yes, whatever they have learned and that knowledge and techniques, rules, regulations, all they are using and they are solving the real problems. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So learners should be able to use prior knowledge to solve the problems, identify the connections and relationships and how they apply in new situations. Here students are going to use their previous learned knowledge to solve their problems. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಕಲಿತಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So example, would apples prevent scurvy, a disease caused by a deficiency in vitamin C? Then student is going to apply the learned knowledge. He will remember, he will understand and also is going to apply it whether the apple prevents the scurvy or no. So ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸ್ಕರ್ವಿ ಎಂಬ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಕರ್ವಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸಿಸ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, determining how the parts relate to one another, identifying motives or causes, making inferences and finding evidence to support generalizations. Yes, here the student is going to divide the subject into different parts and he is going to understand all those parts. He is going to relate it one another. He will find the causes, he will identify the solutions, he will make an inference, he will give a statement on it
ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ, ಸಂಗತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, compare and contrast 4 ways of serving foods made with apples and examine which ones have the highest health benefits. Yes, here the compare and contrast 4 ways of serving foods with apples and examine which one have their highest health benefits. So here the students are going to analyze it. They are going to define 4 ways of serving food by using an apple, and which is good for the health, which is having more health benefit. They are going to analyze it. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದಾದ 4 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಅನಲೈಸಿಸ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್. Synthesis involves building a structure or pattern from diverse elements. So it also refers to the act of putting parts together from a whole. So in analysis he has divided the subject into different parts, and in synthesis again he is going to put together. So analysis ನಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಸಂವಹನ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ರಿಸೈಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೈ to a healthy recipe by replacing your choice of ingredients. Yes, here one unhealthy recipe of an apple is there, and student is going to convert it into healthy recipe by changing the ingredients. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಚೂಸ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒನ್ಸ್. ಎಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ presenting and defending opinions by making judgments about information, the validity of ideas or quality of work based on a set of criteria. So ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ. So here presenting and defending opinions by making judgment. Here the students are going to give judgment about the information, about any idea, about any work. So ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. And these characteristics include, evaluation includes judgment in terms of internal evidence, and also in the terms of external evidence. ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So example, which kind of apples are best baking a pie and why? So which kind of apple is best while making a pie and why it is best? So it is an example for evaluation. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಪೈ ಎಂಬುವ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೊಮೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್.
ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡೊಮೇನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್. ನಾವು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ affective domain. Affective domain means it is related to emotions of the people, feelings of the people, and here the way people react emotionally and their ability to feel or other living things, pain or joy. So this affective domain is related to emotional feelings of the people. Here how the people are going to react emotionally. So here we are going to study for example awareness, or at the people's attitude, their emotions, their feelings, we are going to study in this stage. So ಈ ಒಂದು ವಿಧ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್ ಎಂಬುದು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದುಃಖವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಅವರ ವರ್ತನೆ, ಅವರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಭಾವನೆಗಳು ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇವೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್, or sometimes they may ask lower stage, sometimes they will ask in a chronology. So the first stage is receiving. Receiving means it is the lowest level of affective domain. Affective domain na idu ಒಂದು ತುಂಬಾ lowest level ಆಗಿದೆ. So here the students passively pay attention. Receiving ನಲ್ಲಿ here students are not active, ಅವರು ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದೌಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಲಿಕೆಯು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Next, responding means the students actively participate in the learning process and not only attends to a stimulus, the student also react in some way. So ಈ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So then third stage is valuing. So here the students attaches a value to an object, phenomena or piece of information. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The student associates a value or some values to the knowledge they acquired. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ನಾಲೆಜ್. ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿರುವ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So the next one is organizing. So here the student can put together different values, information and ideas and can accommodate them within their own schema. The student is comparing, relating and elaborating on what has been learned. So here the student, whatever the student has studied from the teacher, he is going to put together all the information, values, ideas he is going to put together. So and he is going to compare the things, he is going to relate the things, he is going to elaborate it. So ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಕಲಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So the last stage is characterization. Here the student at this level tries to build abstract knowledge. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Domain and the next domain is psychomotor domain. So ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತ ಯಾವುದಿದೆ, psychomotor domain. So ಜನರ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಅ ಟೂಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ hand or hammer. Here the student is going to build his capacity, is going to build his ability to operate anything like a hammer,
So then focus on change or development in behavior or skills. Here the student is going to develop his good behavior, he is going to develop his skills, he is acting on his skill, behavior and all. So here he is liking, he is acting like a hammer, how hammer works. So he is going to work here, so he is going to manipulate the things. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳಿವೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್, ಗೈಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, mechanism, complex overt response, adaptation, then origination. So all these stages you have to remember here. The first stage is perception. Perception means the ability to use sensory cues to guide motor activity. So this ranges from sensory stimulation through cue selection to translation. So perception means here the student is going to feel, yes, he is going to act according to his motor activity. So he is using his senses to earn the knowledge. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯೂಸ್, estimate where a ball will land after it is thrown and then moving to the correct location to catch the ball. Yes, here for example, here the student is going to use his senses. Yes, he is using his ears, he is using his eyes to earn the knowledge. So here for example, he is going to identify verbal and non-verbal communication. He is going to he is going to understand the non-verbal cues. For example, when a person throws a ball, yes, and he is going to throw, when he throws the ball, he is moving to catch the ball and he is trying to locate where the ball is going to land. So in this way, this is known as the perception, ಗ್ರಹಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Adjust heat of the stove to correct temperature by smell and taste of food. This is also another example. Here by he is going to adjust the heat of the stove while cooking. The candidate is going to adjust the heat of the stove to correct temperature by smell and taste of the food. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಡಿಗೆಯ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಸನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹೈ ಅಥವಾ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎ pork lift by comparing where the forks are in relation to the palate. So these are the some examples for perception. So here the student is using his sensory organs to get knowledge. So ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And the next one is set. Set means readiness to act. Here the student is ready to act. It includes mental, physical and also emotional sets. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 sets ಆರ್ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. Sometimes it is called mindset. So these are my mental, physical and emotional sets are very helpful to get knowledge. Sometimes it is also called mindset. And this subdivision of psychomotor is closely related with the responding to a phenomena. A subdivision of the affective domain. Yes, in affective domain we have studied about the second step, that is responding, and these subdivisions, mental, physical and emotional sets, are directly related to this responding stage of affective domain. ಈ ಮೆಂಟಲಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಸೆಟ್ ಏನಿವೆಲ್ಲ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ. So examples, if you go through the example, knows and acts upon a sequence of steps in a manufacturing process, recognizes his or her abilities and limitations, shows desire to learn a new process. So here for example,
the student will come to know and he will act upon the sequence of steps in a manufacturing process. Whenever students visits a company or a factory, he is trying to get the steps of the preparation of items. He is acting upon it. He will come to know his ability, whether he is able to carry the activity or no. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳೇನೇನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. Then the third one is guided response. Guided response means the early stages of learning, a complex skill that includes imitation and trial and error. So adequacy of performance is achieved by practicing. Yes, in early stages, in guided, in perception, he was using his sensory organs to learn new concept. Instead, he was ready to learn new knowledge. He was ready to get new knowledge. And in guided response, yes, he is imitating others. He is getting knowledge by imitating, and he is practicing the things here. He is going to practice. So by using trial and error method, he is getting knowledge here, and he is trying to achieve ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ, ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ, ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಾಲೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ವೈಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಅ ಫೋರ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೆನೆವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಗೈಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ವೆನ್ ಫಾಲೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡೆಲನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೈಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ a complex skill. So here he is going to develop these skills. So ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So learned responses have become habitual and the movements can be performed with some confidence and proficiency. Here he is going to operate, he is going to learn the new things with confidence. Yes, in guided response he was trying to achieve by practicing. For example, he was practicing how to ride a bicycle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವನು ಸೈಕಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ, ವಾಪಸ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Yes, for example, first time when we bring a new computer, we didn't know how to operate it, but in this stage he will start operating it by doing practice. So ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕಲಿತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಗೈಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಬರ್ತದೆ. ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಲೀಕಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓವರ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೋಟರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. Proficiency is indicated by a quick, accurate and highly coordinated performance requiring a minimum energy. Yes, here the students is going to learn the things at very less energy, because here he is acting on full confidence. For example, he is riding the bicycle with full confidence. Here ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಯುರೆನ್ಸಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ
ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಬೈಸಿಕಲನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, players will often utter sounds of satisfaction or expletives as soon as they hit a tennis ball or throw a football, because they can tell by the feel of the act what the result will produce. This is known as a complex overt response. Here they are very confident. For example, whenever you are going to park your car in a parking spot, or operating computer very quickly and accurately, display competency while playing a piano. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. So the next stage is adaptation. Adaptation means skills are well developed here, and the individual can modify movements patterns to fit special requirements. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, and they are also using special skills here. So example, responds effectively to unexpected experiences, modifies instruction to meet the needs of the learners. So here they are going to modify the things whatever they have learned by the teachers, they are going to modify it. ಅವರು ಏನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, perform a task with a machine that was originally intended for the purpose. The machine is not damaged and there is no danger in performing the new task. Here the student is operating a machine without making any errors. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಓಡಿಸೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So the next stage is origination. So origination means creating a new movement patterns to fit a particular situation or specific problem. Learning outcome emphasize on creativity based upon highly developed skills. So in the stage of origination, the student is going to develop high level skills, and here he is giving emphasis for creativity. Yes, and here he is giving new movement of patterns, means new level of knowledge he is giving. So example, construct a new set of or pattern of movements organized around a novel concept or theory. So here he is going to create his own theory. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ರೂಟೀನ್. So in this way, here he is very confident, and also he is adding new knowledge to the existing knowledge. He is giving emphasis for creativity. So this is about Bloom's taxonomy. So next let us move to the teaching methods. So in the next class we will discuss about teaching methods. Thank you.